dating un bong simang, whatever that means for you. Mi dating mi non so se você escuta me stem of no. Mi dating un simang gripperig. I am feeling better. So mi dating tiki yay riba social media, mi gusto conversar com você riba stories of mi gusto conversar com você, but it's mostly me talking. And some of you replying on the DMs anto bisano mi kiko você pensa. Anyways, me tata really looking forward to this episode. Sowieso spelletizang that always interesting. Pero tame pa sobra ko. I think it takes some courage for some of you to share some of the things that you have shared. So me quero começar a say dankie pa tinha durf para compartilhar e coisas que você a compartilhar. Me tá contento também que você haci uso de anonymous link, tinha você a mandar me message. I appreciate that as well. E me quero para você saber que está indeed completely anonymous, es me não por whack, quem não manda nada. Pero me quero para você sentir seguro que hora que você quis para mandar algo asina, que we will discuss it, anto não está by papel riba gele. Pero também que, you know, it might be a way for us to get different perspectives and know what's happening out there. So thank you for that. Também a vez me quero bisa que nos vai papel de tópico que não necessariamente riba su mes, mas é problemático ou algo assim, pero nós também mention se alguma situação não que um tiki mais heftig que outro. Dus listeners' discretion advised. See mentions of sexual harassment, of course, asina porta triggering pabo. Please keep this in mind. Nós também mention some forms of it, especially in the sense of workplace during this episode. Dus me quero just like a disclaimer E. Anyways, para mim me quero thank my awesome sponsors, of course, for allowing me to talk about whatever I want to talk about. So thank you to Sarah V, to Crest, and to Total. I appreciate you. Also, meeting on giveaway for next week, so make sure que você escuta bom because I'm gonna be doing a quiz because y'all decided that's a funner way of doing a giveaway. I heard. So I will be doing a giveaway next week. So make sure you stay tuned in. Quero que nós está live riba Facebook e YouTube di KulFM. Tambe riba YouTube di Sincerely Carolina e riba Jamar, so está available riba Spotify, Apple Podcast, and whatever else your favorite podcasting platform ta. So do not worry, si bueno por catch the whole episode, you will be able to listen later. So without further ado, mi tabelaga mi guest introduce some miss and not nova to Sincerely Carolina, but she is new to this new setting of Sincerely Carolina. Pero me vai introduce o mês. Anto explica-nos quem é tanto, para que te awe, yara. Anto. Yes. So, hello, Joanne. How are you? Muito bom, danke, Carolina. Contato bo. Feliz sabra. I don't know, ko funny noses, but we're here. Essa é super importante. No stay. Yes. Okay, Joe. So, contanos quem bata, what do you do, and why you're here today. Interesting. Well, that could be a long story. Now I'm gonna keep it short. My name is Joanne Cruz. Mita traha ding human resources, meeting 20 aya trabajando wara kinanang ding different settings, pero me kumi adrenta human resources completely. Banda di essay, meeting ongeveer aya kuma studia trauma recovery coach. E agora que me bezig curso de grief counseling também daarbij. Met ripraku toch ding de trabou de human resources. Bota topa hopi diferente gente ku hopi diferente trauma nang of issues nang ku tahasi ku porta eta influencia nang na labor, vamos poner na área de trabalho. Então hasi ku me quero dive in tiki mais de purba ajuda nang de outra maneira nang também. Passo é hopi fácil para nos bisa, ora vou chegar trabalho, bota coi bo patch de casa, bota bente a fo e botin ku traha, pero em realidade ku essa é algo hopi mais difícil para hasi de voral certo situação nang. Dus mita coach hopi mais on the job também agora que nanang passo essa para mim tá importante, mita quero me realizar I can help people in just various different ways, and that's what I'm passionate about.
I love that. And obviously, me conosce Joanne. And me quero para você compreender that I know a lot of people. So, me not just invite people I know, okay? Pero me conosce Joanne. And I've known you for like over a decade now. Like a very long time. Pero, ayan eh, sigur. Mane, sí. Bayendo somewhere there. Sí, yeah, oh my gosh, wow. Anyway. You feel old. Pero, mane, me ta pensa, ting cosas me te como isla, ting ora nosotros para que na gele, anda para mention algo assim na nice, tá com a perspective A, como HR professional, fungendo trabajando ding HR pa hopi ayan ang ade trabajando in different areas ng tambe, pero realizing ko people are complex, right? Iko na ta gis manibabisa ko ba kita po patchy anto ba to show up at work. Yet we have like these expectations at all times. Ko santa hopi mani preto ko blanco anto ko people to behave according to mani basta even mani set of rules of algasina, but there are so many nuances. Sino hopi ko ko por trigger ng different behavior ko por pone kong hende takis pa mani no speak up por kis pa ong hende basta so trabaho by atrás pa mani not being productive of not to react to a certain way, not to being defensive on the workplace. Asina hopi kos kasi ba noting people in house of ko tatrabaho ko ba kompanya ko to look at people from that holistic perspective. You kind of get lost ting mani sa kita afspraken ng preto ko blanco. So I appreciate that. Anto ko ba tawak kasi ko ba tawak value ding sa itame. You put it in your work, but also, talking about it, because I think that's important. Ito super importante. Então, me hope agradecido ku tour e companhia ko mita traha ko nang tadunami a oportunidade haci et sei tame pessoa nang saking mita e kico me approach ta. Per bom certain espaço e bom maneira para bisa companhia nang Mr. Fit, bom match Mr. Tay, pessoa nota tour rende ta wake importância e ainda. Pero ito sumamente importante. I always start like with the why. Why is this happening, or why has it changed? So, ora bawak change in behavior na trabaho, sempre ting algo sutras. Anto ito hope fácil panos bisa no, these are just the rules and you need to stick by it, but it's something different pa merk up ku ting diferencia. Anto panos by onderzoek kiko diferencia ta iwake ora una nos purba di juda persona in vez de gis strafe. Porque o que viata suceder é acto que por a suceder fa é cambio de gedrag. Correcto. I love that. So thank you for that. Y indeed, me te contento pa tene ko ting more and more companies ko to doing this mundialmente. Me te it is a move that is happening. And of course, some places are slower to catch up than others, but nonetheless, we are catching up. And let me take it say meta by back na some of the stories we are going to hear today. Also we get a visa. Really funny. Pero ora kumita ask questions. Turhenta allowed to reply. So mita notice ko hopi biyaha, it's a lot of females that reply. And that's very, cultural too. Hindi feel mas open pa man share ipapya. But we can encourage guys out there kasi basta yung experiences ng for during spill the tea of many topic suggestions, by all means do reach out. Pero tambe hinanang ko parta hindi ko mani topic nota pa nang sa topic di awen no sa for most part haya stories from a worker's perspective, pero in that by all means ibo ta ang manager of si to doing yung kompanya ibo ta tin story nang pa share, you were allowed to do that. Does apparently say no to the dialogue, pero by day sa ito dialogue awara ki, so sigo minus ting mani story from that perspective as well, which I think is nice and good to hear too, because it's humans on both sides. So yes. I mean, everybody's experiencing something. All right, so without further ado, I was by nosting actually basa stories a command, so mi ta espera ko nos pag go through them. So mi haci algo anto mi filter nang, in the sense of mapurba di mix ng apon tiki. Tininan ko ta very similar in nature. Desire mapurba di mane okay, emphasize riba sunang kumitahaya ko ta ton tiki mas bizarre or like random. Anto of course mita espera ko nos pariega na tour, but in case that we don't, what I will do is we will post them in stories and then maybe like record a reply to that or something like that. Okay? So
sorry if we don't get to your story, but I got a lot of them and I love that. But that I was in a position to choose. Like, that is nice, right? Very nice. See. Okay, so first one, Joanna, I'm going to read them and then we'll, let me know what you think about that. Okay, so first one thought. I had a manager that would ask me to help their kid with homework when the kid was in the office. I didn't mind at first, but then every time the kid came to the office, I had to help with homework, even when I was very busy with my own work. What do we think about that? Wow. Okay. Well, po aqui diferente maneira. Mi po imaginarme mes que portar viaje e por dia. Of course. Mi pergunta eigenlijk lo tava na persona assim aqui, kico ta strobabo of kico ta e medo de bisa po jefe, que eigenlijk bonopor pa sobre que boting trabou. Lo que poderia para hopi viaja ta e rol de bo jefe versus e employee, que they're afraid to say no. Or they're afraid to speak their mind because they are afraid de kiko por passa si essay soso de. And not right. I mean, bo trabaho, bo nota eigenlijk waarde paga, pat juda, judi bo hefe ku huiswerk. Essay no stursa. Met bis okay, si het op trabaho biaha, paso enopor, of enota comprender stuff for whatever reason, ta esako abopor. It be okay, you're just helping, it's being friendly. But at some point, botrabou, lo que botawaro pagape, no por sufri of queda sin guardo haci afora completa, pabo por haci algo que no tem nada de haber com trabalho. Want dit gaat niet eens om het helpen van een andere collega. Is dat je gewoon meneer voel algo diferente. Yep. En to bo mister po haci bespreekbaar. Hoop ik ja, nos not durf die haci bespreekbaar. En to bom se tende na cuenta tambe, please by all means, or but a hope you upset, don't talk about it. Hoop je importante sempre palaga bo emoção baja, wak ku porta injusticia of rabia of whatever you are feeling because of the situation, nota presente en el momento ku bota pensando, ku bota calm, cool and collected. Ante ora tresele pa dilanti, anto gewoon ta hopi honesto ku bohefe, ku bonota mind juda, pero ku no por baitan costa di botrabou. And the chances are, bohefe, tabi sabi o reportama niya, oh my gosh, sorry, basta mi nota da chiaro. Porta, basta trabaho ko trabaho either of asina, who knows? E por, antes zei de kos, dan denk ik nos nota tres nos opinion pa dilanti of hasiele bespreekbaar, nos nunca nos sake reaction ta. Of de caso ki mi no lo por visa esep, so mi no conoce e persona. O porta bo saka ba combo jefe ta by reaction na. Porta. Anterior mi por bisabo it's still important. Pa sobra ku it's your job. Pero ora in mi caso na trabaho tin biyahe lo que mi tahasi ora mi by role play kumihende nang panang get comfortable in the situation mi ta purba di zoek uit untiki mas tambe di compa kico eta vervelend en de ora nos tabay llega si na hasi essay so eta importante bonota guarda pagapa yuda ku huiswerk di ningong jefe. Yes. Miguel has an article about non-promotable works. Kuta kostan ko ting ora ta waro pidi ding oficina. And statistically, hobi biyahe na muhe ta waro pidi pa hasi non-promotable work a lot. And it's things like maybe this, right? Of mane organizing surprise for somebody. Regel mane kostan chiquito ding oficina. Kuta do take up time away di bo trabaho, por example. Kuporta ta take time away di kubo por basta tuma proyecto grande of front af bekosting even pero hobi bia henda te bisa no portanto di miedo di reaction pero na final di dia ito non-promotable work dus in otro trabalho que tu vai mostrar bom na final di dia se boquear maneira seguir by dilanti then gonna get you a raise it's not gonna get you a raise, but maybe in good graces. Yes, maybe. And I say that motivo pa kiko hobi bia hende tahasi nang. So it gets you in good graces, and most of the time people wanna be in good graces with nang leidinggevende. Pero bumeser saki ko ta good graces and to unda grens sta tambe di okay, this is too much, too long.
Anto bumester por hasele bespreekbaar sempre ko bohefe mania mi nota mind yuda ora mi por i mi trabaho To allow. me pero ora mi no por e sei me certa possible. Yeah. Okay. I think that's a good response for that, right? Think about por tapa aqui como não te durf assim bespreek. Want Yes. sempre bisa uma situação fastidioso que tem medo, right? Okay. So essa aqui tá next story to tiki triggering, or it might be some, for some people, anto eti tiki language que nós também adjust for the sake of being radio adaptable, but it goes like this. Ita na English também. Ita about verbal sexual harassment by a colleague, which happened outside of work property. So sometimes on Fridays after work, we'd go for drinks at bars near the office. A tall gentleman from the same company I've worked for but under a different department approached me in a drunken state, making the remark that I, the person who wrote this, may be small or short, but that he was sure that she could handle him intimately. And that whether she wondered if his private part would look bigger in her hands because she's small. Caught her completely off guard, and given it was a Friday evening and not at work and outside of work hours, she didn't really know what to do, thus ignored and brushed it off. And she remembers saying, "Excuse me," but was also in denial if she actually heard it correctly, like almost gaslighting herself. The gezellige atmosphere with the team distracted her from the situation over the weekend. Until this day, she's not sure how she could have handled the situation at best, to not only respect herself and her boundaries, but how to approach the situation with colleagues when they're under the influence. Also caught herself questioning how many other women may have approached or done, may this have done to before, and felt that if she knew what she could have done, maybe an action could have been taken, and hopefully in the case that it was a habit, that he would have been held accountable. Additionally, hopefully no other woman would have to deal with something like that. So from an HR perspective. Wow. There are different things that are Going on there, right? Yes. First, I can totally get that if something like that hasn't happened to you, it is a total shock when it does, and you just don't always know how to react, because in situations like that you can actually just like kind of freeze up, and you're like, oh my God, is this really happening? Anto si mita escucha su storia bong, esa ita lo que mita sinti apasa, esa ita normal. Pa sobra kubo nota verwacht algo asina sigurno di un collega, vamos poner asina Dus your reaction is totally normal. Mi po comprender também que bota by question bomes después de como mi a reaction na asina kico mi por haci diferente. E bota começa a pensar, hey, ata haci como as rende é que algo tá repetir su messi of no e portar si ma reaccionar diferente a algo outro por suceder. Mi por bisabo mi tá é great que bota reflect back e que bo por pensa mane hey, kico mi por haci. Mi por bisabo que lo que ha pasado tá algo que eigenlijk por no mester mak me. Ni na pia de trabalho, pero tampouco pa fo de trabalho com um colega. Sowieso é importante para wak kiko na beleid boting de sexual harassment na pia de trabalho. Si boting, so nota tur companhia ting ainda. Correcto. Wak kiko tur eta insera. Mi lo bisabo si e passa viaje más de qualquer cenário hasta ora pa fo di orna di trabalho, en verdad lo que bota bisa é importante, geef we grenzen aan. Dus banda die excuse me anto bono por like really realize lo que está pasando ahora aqui, ora essa acaba bota bisa this is highly inappropriate, anto mi lo desea pa bono hace nunca más comi. Mi nota aceptar essa aqui. Essa é algo hopi duidelijk. Bueno, está faltando a persona respeto, pero bota bisando esse que essa aqui não por sosso demais. Correcto. Então,
si bawak sexual harassment, pumiserta very clear ding esaki. And it doesn't need to be a long sentence. It doesn't need to be something kubot bay bash out full riba jela, pero ay masarta gewoon clear. Esaki ta inapropria inoha siele mas. Zij een maniera más fácil, más cortico, kubo por geef aan po grens na momento e. Correcto. Bolo por bij back trabou e lesa kico eta encerrar na trabou. Eta verdad algo que asocio de pafo di boornan di trabou, pero no momento que abo a geef aan po grens na e persona aqui, si outro viaja é socio de mi lo geven aan na mi HR, mas que eta socio de pafo di hora di trabajo, pa sobre eta un colega, y eigenlijk wordt haciendo algo junto, and it's just making you very uncomfortable. Yes, and exactly. You need to feel comfortable. So, mas que coisa passa pafo di trabajo, it porta un efecto riba bos fair na trabajo, ora bot topa e persona aqui na trabajo. Correcto. E maneira ba mencionar portan no tur kami nating mani clear guidelines ang riba kiko ta consider that no of mani code of ethics mani miki mak mi kompanija nang afo por exemplo kuting really strong mani guidelines di code of ethics conduct basa code of conduct anto ko inderdaad ko bono bay behave inappropriately otro kami dus even once ko bota try pa kompanija e anto bota pa fo dem ora na liber pero llega na nang ko ba behave de un reckless manner of algo asina e porta reason pa mani termination of algo asina anto si mama sa papa dia sa aqui ko e lawyer tame ko pakiko e huisregels ang pakiko ko sa mani is aqui nanta duidelijk in contract etc ta importante pero ko also people know them anto ko hende sa una pa bay na momento ko nanta sinti ko un hende bista wake off of hey mita struggling ko tal cos. How do I deal with it? Anto, bom certa hopi siguro di certa cosa das botia code. E se not in code of ethics, this is the moment pa bumaki bespreekbaar na trabaho pa sinanotin ne pa portanan by develop. So eta hopi importante pa boting e kos ng aki. E lo que bota mak may tambe vooral na kompanya ng chiquito ta ko hopi bihan ng noting ang HR. Yes. So who do you talk to? Who do you talk to? En toen is zij me certa duidelijk daarmee eigenlijk beschreven. Majoria die biaha bota wak ko eta bira bo manager of eta bira e directeur of CEO whatever. Pero die lijnen moeten ook heel duidelijk beschreven zijn. I bota maak meet in biaha ko den compagnie nang ko nanta bisa ja, mag geef aan hopi biaha pero I don't feel heard. Okay, what do you do then? Yep. En to op een gegeven moment pode bisa sa kita mi manera di pensa si mi trese algo serio mané sa ki pa dilante e mi haya ko en noting gehoor do I wanna be part of this culture? Yes. Anto, say tamita un conversation I have had many times com many friends of com basta família mes of durante episodes ang tambe ko naquele momento bota para ibisa ko esa kita mi linha anto that's crossing that anto by all means me to comprende me no capa yung hene pensa ko me no to comprende esa aqui me to comprende ko livelihood is important and some people need to work to make and meet and to portabo no tem ruimte pa diskita for trabalho but then actively look for something else, right? Se você sente que lugar tá crossing the lines, que você não tá safe na pia de trabalho, que você não tá sente que quando tá passando tá íntegro or whatever, then actively start looking for something else. Pa sobra, chances are que se você haci bespreekbaar e nada não passa, em várias ocasiões, it's probably not gonna change anytime soon either. Anto, bakalo Mr. Hogan, anto hopefully it's not you, you know? So yeah, safety for yourself first. Say tayo mi quero reportar um reason pa correndo tá freeze up tambe, man de story aqui a pessoa da bisa que tá short, então sa que tá um tall person. A mim que mak me many encounters correndo, you know, work related or whatever. Então nanta pa ni portar mesmo cortico como fala assim, na. Então that thought immediately mane size comes into your mind. Quando comita pensa mane, okay, hena aqui portar tá gritando meu fala assim, na worst case scenario, mane push comes to shove, me pode defender a mim mesmo, right? Pero orang hena tá mane physically mais grande que a mim não, me tava pensando para mim mesmo.
mani it's scarier. Se tu hene hombre it's scarier. Pa sobre mi pensa mani push comes to shove mi no sa se mi po defender mi mas. Mani mi no sa se mi po physically, right? Anto se a persona aqui tá de estado que tu mani drunken, mani a persona te explica this so rational thinking not really working. Yeah, safety first. Dus porta momento no te momento que pode vai breca falga sina, but do keep it in mind. Anto reporta basic de luna or ko eta ding so very rational state. Anto bisele basa local ka pasa weekend e ko não passa nunca mais. Anto maybe around people tambe ko basa hopefully no pumane flip anto do something, but yeah, I do think that safety is important too. Look at your surroundings and to measure if you're in a safe place. What think safety is sempre gewoon taking care of yourself. So si not take care of yourself, you can't be there for others. Iba no por ejerce bo trabaho manera bo lo desea. Yep. Ibo por to the best of your ability. Dus mi bo comprende manera ba bisa full e parte di I need to survive or I need my income for certain things. Pero si actively seek another job, you always have a choice. We have a choice to act na momento A, but a choice pa act on Monday morning. Porta ainda hopi vergüenza, ibo not a durf mes, but there are different ways pa pakan un sitwasyon to make it very clear that something is not acceptable. Yeah, and look at your support system. There's a lot of value in that. Papi ko bohena nang being your family, porta friend, porta eta algo, mita pensa, porta no vai share zomar com nebo parents, of porta bo pareja even, pero porta si com friend, papi com hende ting ora bouncing off that thought, anto hey, sabe passa comigo, do you think this is crazy? Because I feel like this was, but how do you think about it? Ting ora say por yais do nabo encouragement, of porta hende yais si sa, e caminda of algasina, anto nam por yuda, guide po into the good place. So definitely make use of your support system if you have one. Hopefully you do. Yeah. Okay, here is another one. Anto, the hope questions about in regards to calling in sick. Anto, anto, and I understand why. But anyways, we are going to discuss as many as we can today. Okay, so sakita ko bisa one time I called in sick and my manager asked me what I had. And I explained that I had gotten a weird rash and was not sure if it was an allergy or maybe food poisoning, but that I was going to see my doctor. My manager then asked me to send a picture of my rash. I did not feel comfortable with this request, so I didn't reply. I hadn't called in sick since I started working, and I have been working there for over a year. I then asked the doctor, the insurance company, so mita SVB of Algasina, oh my gosh, where was I? Oops, sorry. See, I feel comfortable. I call in sick. I ask the insurance company whether or not she should send, or she, assuming, sorry, this is an assumption. Could be a guy. This could be the one guy. This person. Ela asked the insurance company si ita supposed manda su manager portrait of no, sobra. I mean, it's weird, right? And the insurance company said that medical information is private. And of course, ita quis share, that's up to them, pero kung nang not by share. Pero kung sinti pressure to respond and to send a picture. Yeah. Sei linha hope difícil, right? Como HR mi mesta make me, no? Okay. So nanda melzik hope bihaser kami. Medically nang no mister share, nang porgeefdoor kun nang tamalo. Lo que bo por puntra como leidinggevende of como HR, ta quanto dia bota kere bolo por tamalo of que dia bolo ta back na trabaho pa mi porta hou rekening con ele qua operations di trabaho, which is something dependiendo posisyon trabaho ta algo hope importante pa wak si bodin ko call in otro hende, si bodin ko cambia shifts or whatever it is in operations. Pero hopi biyaha botang neiging di puntra kiko boting. Ito ko normal ay botang malay si. In a social context. It is something that hopi biyaha to happen very automatically. Pero enomach. Dus si boting a privacy ko a medical information di dikong botang malo no mister wardo duna.
Eta up to a person si eta hasiele si of no. I ding mi experiencia mi ayega di gewoon eta mayagi flap uit maar hey que pasabo. Pero mas paso mita worried of mita caring. Yeah. No paso eta by hasi diferencia pa mi. I boting henda nang kuta contabo. Boting henda nang kuta gewoon bisabo. Sorry, essa eta algo privat. Eta medical i mi não me ser share cubo. Anto eu rimpa corda eu rimani ai chopara. Eta asina também. Anto bono por push. No. Dus mi po compreender com gente ta sinti a pressure vooral se te pro me biaha ko ta malzik me ta mak me hope biaha mane hena ta malzik pa pro me biaha tinina nota ni sa e procedura di compa malzik so nunca na no me será uzele. People by all means sempre sa eko sei so eko na po by hope fout anto tem consequência na pa ko no mester. Pero sako bo meser melzik i sako eta algo ko bo no meser geeft door anto si bota sinti a pressão Cis bisa nang mita comprender que por tapabo é importante, pero mi não me ster share, então mita haya saka algo hopi privat, mi nota deseja de share. Of I must not by law, ito depende kung abot kibo relasyon ta ko e persona, correcto. kung loss of kung seryo but a bring over is aki back, pero it is private and you do not need to share it. Okay, I think that's a very important one. Mita kere ko hopi hena ta think that. As a question. So me te quiere hopefully knows para answer those questions. You do not have to share, but just bisa te malo. Anto inderdaad, meneer Joanna, bisa me te quiere importante si popo geeft door. Of course, once ko ba melting na doon na by aantal dagen lang of whatever of ko mesta verwacht. Bossa? Si. Kico boting. Si. Dus bossa si mayang bota back na pia di trabou or this is something that's gonna take a few more days. Yeah. Anto abono por contestar ang per turcos precisely. Pero bisa bossa maybe it will take a day or two or maybe it will take 2-3 days of bossa mita echt hopi malo mino por bisa pero mita kere mita baita out for some days. And de ora bo werkgever por sa okay milaga mino conta riba je pa een remainder di simang voor de komende 2-3 dagen. En dan is aki Mr. Haci operations wise. Yep. Okay. Awesome. All right. Mira quiere ko ese tota un good one. Okay. Kinanting un question ko ta hobby broad pero tame mi por imagina ko a lot of people ta stoy ko nele. It's about overtime. How often should I say yes before I need to put my foot down regarding payment? So overtime should always be paid, I feel. I mean what? But Joanne, Essa lo que bota spreek af ko bo hefe. Dus ting kami na nang nanta spreek af ko eta warta paga. E ting kami na nang bo por spreek af ko bota haya ding time back. Afspraak nang certa hopi duidelijk. Hopi biaha bota hanyele of de huisregels of de contract. Pero se me compreende bom, gente que tá cana atrás para hanya pago disso overtime? No, ita gis traha. Anto I guess not war paga pele. Anto Kiko su contract bisa. Yep. Quanto eta gana. Paso ting limit ku eigenlijk dus die certain salary non necessariamente bota hanya overtime mas. Dus bota hanya é sei hopi riba certo posicionnan and certain salaries that it's just expected for you to work and put in extra hours without receiving the overtime. Dus eta question inderdaad hopi broad kung ipo bisa ano sakit de caso aqui precis eta algo pero bo meser tene essa nang na cuenta anto bo meser sabong bo direcho nang. Yes. Lo que me terri para hopi biaha or henata começa a trabalhar nanta firma huisregels nanta firma contract nanta firma turcos pero nang nota tuma tempo para lesa nang. Ora bo começa a trabalhar caminho prometo bo firma bo contract mensen lesa bo contract aqui ko tahin kading chi nan supposito na ba huisregels na pa bo lesa pa bo firma ko bo a lesa nang ibot agree ko turcos o minot expect bo carda turcos but the moment you're reading them, hopi importante overtime e konan ko bo sa ora boleh sanay but not agree, it will stand out and you will know. Ito boting ko hasi bespreekbaar. Correcto.
Então, essa é uma hobby importante. Mas sim, então ainda vou para mais deep than je, Carolina. Então, vou pensar que hora me tá ganha 150 overtime e que hora me tá ganha 200. Então, eu tenho hobby de ver que o horário não de trabalho, o dia não de trabalho de cima. Dus, it is really important to read those things. Yeah. So, me kere important pa check que policies aan de company ta. Se sa kita geregeld kaba si of no summer. Si in nota skip be explicitly anywhere, definitely have a conversation about it. And what does that mean for you and your situation specifically, right? Yes. E quanto bota gana? Yes. Correcto. Ito kira ito hopi importante i atrove we said this like last week, read your contracts maneta hopi importante i si bota sinti ko man bota reading it i bono to comprende que está pasando ask someone that knows basta si financially po por afford pa buy sa ka mane legal person ko po go over it with you, do that for si bota bayando pa mane super high responsibility, high income job mane prome ko bo commit for something kung porting even consequences for yourself if you decide to leave, check that. Sí. Yeah. So, hope hindi na ta realize sa'yo. Ami sempre talaga nang leselen, to mismo nang, hey, we're here. Nos tinha asparak aki, dus si boting pergunta, this is your moment to ask me all the questions you have. Yeah. Pa sobre como que pa bo compreender turcos promeco bo firma. Correcto. Hope importante. Yeah. Okay. So, if you're listening, go check that. Okay. Sa akin tama ito tiki I sorry, or kumalisa sa akin, I got mad. I was mad for the story. Sa amin kaya dia I would have gotten in like trouble. Minuga na igibringan ni bida. Minasasi it's a thing that people do in life, but I have never done that. And not that my bucket list tampoco. I don't want to do that. See, it's not. So, pero or kung lesa ko that might have been the day that would have happened in my life. Ko oh my gosh. And I'm always surprised. It's like I talk about so much and I hear so many stories and I'm always surprised. Sa kita bisa ito ng paviamento. Dia pa trabaho mi abisti saia. Mientras me estava trabalhando, colega aqui no Hamburg, que o seu desk estava tegenover de meu desk, estava blowhari com outro colega aqui no Hamburg. E não estava blow din ang telefone tahari, e ding me gut feeling, I felt que não estava hasi jokes de mim. Ora na tomo small break, vai pa fo, e colega aquele laga seu telefone abrir para seu desk. Me gewoon koba ading, abri a chat entre dois colegas na aqui, e wako ela saca portrait, bouw die desk die mi pianang ko tava slightly abri. I was totally shocked and felt very uncomfortable ever since the my workplace. Nunca me pisa nada, passou minha coba dentro do telefone, which tampouco não tá no seu lugar, but I felt really, really awful. E ma discover mas inappropriate pictures ding a chat ADMI e my female colleagues. Life is full of surprises indeed. Yeah, I would have started a fight. I think I would have started a fight. But I'm not promoting violence at all whatsoever. Pero yeah, like this is scary. Me to pensa it's ela like violate a manier sa privacy door di abay ko ba de telephone. Yeah, for sure. Pero bawake. You can't undo it. You can't unsee that. Definitely not. So definitely me po comprende ko lo que abalo bisa balo start un fight. Ko eta sinti hobby uncomfortable. Me de kere e mi hokos ko bolo por haci si ta gewoon admiti ko bo violate a privacy no na e persona pero na bo HR anto wak specifically wak hopi biaha it's different. There are different ways to approach something. Anto porta mino por catch on this so amin haci algo kuno tabata mag. Pero bosa ongeveer kiko ta gaande iti strategia ko por haci si pa por pensa pa bomes pa kung pa toch haci ele bring it up. By the way, promegos milo puntra eigenlijk gewoon na ehenananta pa mihaya e panel lang dilante mi desk pa mi bisi saya. Yung henen op wak bouw die a desk. Yeah. Niet meer mee die piep. And that is very inappropriate. That is not supposed to be happening. Exactly. Ita form di sexual harassment sigur. Kapag ba sa kapatid i-share ta mas erga ainda. Kapag haya telefoon niya naku very much inappropriate things will make you matter. Pero itong sitwasyon pa worden aangepakt. Just
promekos amilo haci ta take care de mi mes. Dus please punta trabaho e panel dilante. So you need to feel safe vistiendo lo que abota desea de vestir na trabaho. Cinco bota sinti kung gente ta haciendo cosas ng asina. Di dos si asay no por me lo punta pa mi desk superposition wardo cambia. I ornang pa hasi me pergunta di pa Kiko mi lo mester admiti Kiko mi ahasi. Timbiaha ita vervelend pa bisa I did something I was not supposed to, so I violate su privacy, pero ita violating di mi. Anto ko unda nos tabay yega, iko nos tabay set up ipak ane sitwasyong aki singku porta bukyar admiti ko bu a violate privacy. So itong sitwasyon, no? So, porta, it will make you so mad kung abot bisa ay mila bringa amin, no? Niwari ko makubad sa telefon. I had a sense of something being wrong, and I would admit, when I was just feeling something wrong. I mean, itong hinag ko kubad ng telefon di otro hindi si, pero mi po imaginami mes ko hinag tahasi say to some degree. Pero yung sitwasyon asina, mi po imagine, And I know I'm at fault, and be very honest about that. Pero konsekwensya ng taku, I'm seeing this and this is unacceptable. So, hoe gaan wij dit aanpakken? Yeah. And there are different ways. Porta atrobe ng noti un policy na trabaho. Porta sinanti un policy na trabaho. En het gaat hier niet alleen maar die ehena ko asake potrat. So, si bawak de chat. Iboto ako ta at least dos hende haciendo esaki. It's a serious matter. Yeah. Dus, como HR, milo apake andor di siminoting e code of ethics introduci uno. Papia seriamente over the dia, ajuda a persona com a panel of cambia su lesanar, dus tem diferente maneira para que an cinco portabo ta hacia directly, so mi mester sa tame kiko a persona com ta 13 história se kami ta deseja. Tem gente que quer gewoon waardo escuchar, tem gente que quer pa algo suceder over. E suceder over portaku abot haya the tools you need, mane panel of the cambia de desk by de outro team, e tem gente que era para mane action wara toma towards the person haciendo action. So and that is the first question I always ask. Okay, babins kami ko esaki, what do you want us to do about it? So mane bota bisa patur solution, patur problema tem hope diferentes cenários que nós solucionele. Pero kiko abota deseja. So ta abota feeling unsafe. Dus como HR, bo trabaho ta pa escucha e persona kiko eta deseado de nang tuma action nang. Hope biya de un code of ethics, bo ting dos diferente caminda tame ko bo por tuma. Un camina que mena un hinata just escucha e cos e outro camina ko e quer actions taken out of it. Ibo po kana turdos camina bo por kis pa kana un dinang so. Dus mi mester sa king meeting mi dilante kiko eta deseante ora e nos por beide un course of action. Of course. E mi karpa person sa tame ko again, no, mane story ti mas promea ku freezing tame it's a normal reaction ku porta momento e porta bawa que se anto barabia pero ba freeze anto immediately ba pensa oh my gosh minutes supposed to ko ba ang telephone nas nami ko ba sinta back of whatever, and those things are all fair. Nice to see again kung bota reflect and kung bota pensa ko yung no por, right? Pero tami pa hinanang ko porta, you know, react. And again, I'm saying I would react a certain way until I don't know, right? Minosa ako mi react de un sitwasyon ko taman uncomfortable like that. Pero mi kaya pa turhina sa ko, I don't think there is necessarily a right or wrong way to react. I mean, it is a violation of your privacy, of both safety. So si boting big feelings around that, of react in a big feelings way, that's how you reacted. Anto, you know, not saying either good or bad, pero gewoon, it is what happened. Anto, if anything, mita espero ko, you know, workplaces ta kuta listening, yuri no te momento ipa bo vai strafihin pa su reaction of Agustina, pero by walk back kiko, then bo workplace ta causing ko colleagues ta going through these situations and experiencing these situations, but also taking advantage of a lack of, you know, structure, of a lack of rules and regulations. So yeah, sí, me te quiere algo así nada, hope upsetting. Sí, claro que sí. Maioria de biha mester papia com gente about it. Então, tem gente que quis, dus depende com o code of ethics, tá hinkading outro e com
en linha nang tahinkap. So, din cada companhia é tá hobby diferente. Tem viaja ni bo HR tá é persona que bota chegar na sexual harassment, dependendo bo nível de posição, por depender de hópicos. Dus, bo porta gewoon fulung hende outside of the company que bo provide papia com ele, diz pa bo uit bo mes. Pero ja, bo po decidir de haci também com someone you know and someone you trust. E sei sowieso tá promekos ko Mr. Haci. I mean, talk to someone about it. And so then you can decide what you want to do about it. Yeah. And if you want actions taken or not. Ting hinata feel asina, ting asina hopi vergüenza ko eta pasa ko nang nota deseja. Ibo mister por respetar essa etapa. Dus cada gente tabay actua e reacciona for di nang point of view for di lo que nang tahaya tanang valor nang norma nang kiko nang tahaya acceptable of no. I bo mister laga cada gente ta nang mes e por decidir pa nang mes. For sure. Kiko nang ta deseja di haci com situação assim. For sure. Eta hopi difícil para bisa this is the right or the wrong way to act, react, and what the consequences will be. Because cada situação, cada persona tá full diferente. Anto who knows, por tayo kolega ko ta siya say tama yung problem, you know. Anto sita kostan ko from an HR perspective, from company perspective, I say keep in mind ko, you know, you might be dealing no gis ko man yung bad behavior, pero kung algo ko na systematic, dinge persona, anto, but may make a decision, but may puro guide a person through this, basta or not, I don't know. So you have to think about it. Boting ko, no momento ko algo sina guardo trasisa kami padilante, ata algo ko miloting ko pone extra atenção riba de meeting ko pensa hey se a pessoa quer para me para sua situação ansi of no me tá aware de algo que tá passando. Correto. So se me escuta bom aware não tá isso vários outros colegas so what is going on there anto boting ko pa an a situação de uma maneira of outro. That's very very important. Mi ka mencionar também que eu tenho companhia ng avenida na Ruba que eu tenho uma vertrouwenspersoon também. Mi tayo say hope nice. Peço não que follow me on LinkedIn because I'm a different person on there. Basta sa ko mi também a volge opleiding relativamente recent pa birong vertrouwenspersoon pa Lanta Ruba anto it's been like a super interesting experience honestly pa haci say anto it's like the more you know the less you know anto amito hope honest about me preparedness anto una mita sinti ko man mita ready to go anto you know these type of topics ta kostang una ko minota sinti bata acaba de sinha, you know, bata pidi pa opleiding na mi follow opleiding na riba mi mens of. But it is hard, you know, então it's also putting aside ku portanto nós como renda morrer, sa situação assim a apresentar, então muito bem essa maneira, I get so mad or something, pero no momento com renda tu dilante tá papiando cubo, you gotta be calm and cool and collected também, pa sobra ku portai renda dilante no ni sa ku local ko la ervar ta un form of sexual harassment, portai no ni sa ku local ko la ervar ta mane completely out of line, completely out of place. Dus het is importante para não se aan die forma negativo, pero juist guiding them and to of course informing them and to porta juist sisianang basta como hey taki no por basta and although it may seem like duh and to mani rational and to of course but also finding like the time and space and to that is hard too. Yes. So give the people who are doing this type of work some grace as well because it's a lot sometimes, you know. So kudos. All right, so may tinha other question kina may tinha couple masses may sinti portamos sa net make it. Tinha kina nang kuta nantabisa ko so at my work you can't get sick. Se vou vai cada dia te custava 100 florin menos riba o salário a base de comissão. Sendo que não tá hora pagar 100% de SVB. E comissão tá hora traha promeco bo bira malo. Pero still lo hora kita se vou melta People will be coming to work sick just not to lose money. They don't care why or whatever you're sick about even. And we discussed that a little bit in the beginning, right? Sim, so boting vasta salaris, kung talo que SVB ta cover, e boting bo parte de comissão, dependendo onde bota trabajando, que vou ganhar comissão de diferente maneira. Dat is een variabele gedeelte. Cupor cambia cada viaje.
Dus eta bira hopi importante mané si eta bisando ku e comissão award bepaald kaba mi pergunta lo ta kung el award bepaald eta non sappiamo di un comissão di luna anterior ku lo mister award pagade e luna kutabini award kutabis ko batabisa eta bepaald kaba anto kada biya kumita a ona te kita mi siyang florin di gele mi lo ta mané how do I need to see this in reality ta ku comissão botin ku trahape bota gane comissão se botar é dia e se ba vende hopi viaja se tá related hopi viaja na venda dus se bono trabalha bono tá haya comissão dia e pero se me escuta bom é senhora of a persona aqui tá bisa ku matrahe kaba eta bepaald kaba tá nata kitami me lo purva figure out tiki mais de precis com estrutura e tá hincada em outro Boporwake porta hasta thinking so the very scenarios we don't have all the details correctamente the details nem tá haci verschil hopi grande hopi viaja si eta kung trabou tá bepale preciso boporwake porta hasta tiki manier sa tapapi tiki trampang awari over the sickness incentives porta esa tanang manera de sickness incentive pero is dat duidelijk bepaald, right? Anto essaita costas mi por imaginar mi mas so hopi companhia ng tinele si bono meld AO for a half year, for the whole year, for quarter, but haya half day, full day vacation, but haya money, bo por kis entre ng you name it. I've heard about it. Porta a companhia aqui sa kita sua maneira minosa, dus sei ta cos ku le certa hopi duidelijk pa bo comprende prome. Ja. Pero bo salário não por Michele die maneira awo e comissão het is dus even kijkend hoe dat in elkaar zit. Maar in principe si ba traha pa comissão kaba e botinele na not supposi porque te foi bo so bota Yes. Mi po compreender se kun nang no perdonabo comissão de dia shared or whatever. Die dia ko bota au. Yes. Sa ita logiko bo no tabata tay. So for that person, check ika afspraken nanta si policies ang akita skibi somewhere pidi nang pele hebo sa mi no haya regels na mi kar pasar riba nang talk pa mi make sure ko doing my job to the best of my ability, you know. Eta hopi importante to be informed. Anto nos ta lubida kos na hopi biahate or nos haya nos mes den situacionnan nos ta mene no preparabo mes mi saco ba na po preparabo mes pa turcos. That is impossible, but there are basic things kubo saco porso so de durante kubo ta trabajando seguro ta dinang dus sa bo regla nang pa essay i turcos kutinja ber ku essay hopi bong di bo companhia. Joanne, do you have a story? Did you get something that you want to share? Okay. I did. So share that unto erimita waximita get to maybe one more other unto si no eres no sa haci through Instagram stories. Sa que bindi jefe de companhia. Ooh, interesting. And very interesting. E eta puntra lo seguinte. Kung bopordil ku injusticia di empleado riba werkvloer, ku nota cumpli ku nang trabou. Ni nang 8 horas de trabalho na nota traha. Per nanta expect verhogingen en nieuw actie tegenover die nang acto nang. Belt op een file ta tanto bal, paso toch bomeser paga nang si buker kita nang. So kiko ta en nut pa essay. Accountability nota existi, ni commitment na onda ta duna nang pang di kada dia. Okay, so you tell me, there's a lot to unpack there. So you would just do me 2, 3 or 4 cents. Algo ko mita para mas y mas ta kuting mane un huge generational mane perspective swift mane change towards mane trabaho. Me conoce mane cierto generations ang kutik mane really good work ethic hinanang hopi mas grande, and then there's like a gap of people kuto mane hinanang ko batawak
tabay mani auhopi, mani this type of behavior, and then there's like a group of like younger people who mani kasi nung katabay mani kortika falgasina nanti mani overworking tendencies, and then they get stuff like burnout and stuff. Ante sa kita data lokal mani SVB tinir and record this type of behaviors. Ante bitay hopi interesting pa wak. So somewhere along the line in generations, tingman yung group of people kuta still very active in the workplace. Nanota pa niya grupo mas grande, niya sumasyong tampoco, pero kutingman niya das very entitled. I don't know if I should say that like that. We don't get trabajo tenchi, but let's use the word a little entitled. Perspective towards work. So Joanne, from an HR professional point of view, what can people do? Wak, manera bo may sa kabibisa, boting henaran kuting work ethics, ting attitude toward their work, iting hena kuchis notinye. Realidata ku generations ta cambia, e manera nan kunang tawak trabou i bida ta cambia. Dus si bo per wak certo generations nang ta gewoon they work, and then they live. And boting other generations nang ko taman I need to work and live, or I need to live and kind of work. Eta very no solamente generational mi te quiere pero tindia ber ko bida tambe. I kico bo asina na kas mi tingo bisa. Paso mi te quiere como talanta bo yunang ta un parte importante. So sina chiquito bo yunang porque da cas pa qualquer doloco nang ting, ora nang bira grani ta sei ta no be cambia. Yes. Pa cada dole que bes commiting mi ta just stay home. Pa cada kiko nome no perform awe paso esaki paso esaya, so they're gonna have excuses, mi ta pone excuses en hakis paso ta sinana wardo lanta. Nang no por yuda ho bibiyaha, esaita nang kriyansya, and that's just it. Wak agora que me te quer vooral dus was die COVID flexibility ta bira algo hobby importante, sowieso generations nang nobo tinga say we don't want to work 40 hours anymore. We don't want to work 8 to 5. We want to be able to come in 8:30, leave at 5:30, or leave at 5 but then have a half-hour break. Das me te quer bumester sa una buting flexibilidad pa por pas-an kuhenda nang mita dona un voorbeeld porta buting cuido di un maior extra riba bomang, no solamente un yudes eta tumabo mas tempo pa bo por sali for di cas. Of bo yusu school ta nang heki ta habri sheto rimei. And bo yuting 4 anya. Sí. Bo bay lagi para ay na nang of das man eta kos nang como me ser papia kun over DJ. Yes. Who hende nang in charge na trabaho si bonote un HR. Pawaki flexibilidad mi por brindabo. Si mi por brindabo flexibilidad e si no, this is not the workplace. E parte di cumpli ko bo trabaho mi te kere da pa sober ko bo me ser ta hopi duidelijk. Kico bo trabaho ta encerrar, bo processo nang meserta in place, hende meser comprende nang job description, e processes of the job, anto si abot haci den 6 horas en vez de 8, by all means. Pero nos but yung production pa fin de luna, are you compliant with that? Ting dos banda. Dus como werkgever nos ta expect certain things, e como werknemer nos ting derecho nang, pero también nos meser haci nos trabaho. Dus how do you find the balance? Como werkgever mi po bisa mi aduna mi henda nang tour e tools nang necesario para por ejercer e trabaho manera meser ta. E di outra bana también si abot es un ta trabajando mi ting turcos, mi no ting turcos, lama at vragen. Banda di essay si nos papia di verhoging di salario, kuta lo que mi awak e mencionar también. Boting ko papia di un performance management system. Do we have it? Eta actualized to e mundo di awendia, e manera ko e meser guardo haci. Mi te quere promena ya si bawak ta gis na fin di aya nos ta conversa un viaja of un viaja pa aya nos ta papia un viaja. Mensen, let's be realistic. Si nos ta papia un viaja pa aya, bo werknemer no ta bij korda ki afspraken betraha
Kiko te goals ng kutabatating. Eta algo ko mister sosode varios biyaha pa aya. Po mister komisa ko gesprek. Kami na boting duidelijkheid, verwachtingen naar elkaar toe, goals pa reach. Boting ko evaluate it somewhere in the mid of the year. And then at the end of the year, bota walk it back. Bota set new goals for the next year. Of bota separar dos ko na for the otro. Boting hopi diferente manera pa haci. Anto essay mister ta marae ora na verhogingen. Correcto. Anto nos mister corda ku si nos ting a tipo de persona ku nos quer diz by dilante pero nos no quer trahape si esa kita a performance assistant ku ting na ba trabaho, it's not gonna happen. Bueno po expect pa bo by dilante 5 bota haci a trabaho. Dus sempre te bisa toerhende vanuit de werkgever door het tools ng ito kamina ng takana Mr. Teipa un werknemer je werknemer Mr. Sa su responsabilidad ng isu parte ding esaki anto dos ko nang junto ta haci ko eta baibong anto yes accountability ta algo super importante pero it's a culture thing anto eta algo ko aboting ko inculca ding bo kompanya iboting ko work towards. Anto ora nós está papiando de cambia cultures e maneira nan ko nós está pensa pa hopi tempo e trece cambio nan e nota algo ko nós disiega hey, awe nós vai cambia turcos and it's gonna work out. It's gonna take some time, usually 2 to 3 years before everything is settled and everything is changed. All right, so I'm getting signs. I know, I can see. E tempo ba mi daquele tem hobby ko sang ko nos prepara ribe topic ko ng aki but Joanne, thank you so much botata mi daquele hobby insightful during this episode pa nos just brainstorm together about these stories that we got. It was so much fun. Right? I'm honored to have been invited. Yay! And I love being here, you know that. Yes, I love to have you too. So, dank je na turheno ka share. Obviously, dank je na mi awesome sponsors, Crash Survey. Toro, I appreciate you, Cool FM. Stay tuned. Ungis nos ting stima autista. Byron by go live. So, stay tuned. Anto, do not worry. Sa questions lang ko mi no alogra answer. Mi to ipidi Joanne answer them in short videos lang ungis junto ko dulce, and then we can upload them in the stories. Thank you once again. I will see you again next week. Anto, make better choices at work and everywhere else in your life. And yeah, thank you so much. You're welcome. I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m.